Hello. Good evening, everyone. Deepak sir, I hope you can hear me. Yes, I can hear you, Atulya. Thank you. Okay. Respected doctors, dear residents, distinguished guests, on behalf of Blessed Retirement Living, I extend a warm and heartfelt welcome to each of you to this special program commemorating World Alzheimer's Day. Every year, on September 21st, the world comes together to raise awareness of Alzheimer's disease and other forms of dementia. It is a day to remind ourselves of the importance of memory, care, dignity, and compassion for those affected. Today, in association with My American Doctor, we have the privilege to hear from eminent physicians from India and United States who will enlighten us on Alzheimer's care and updates in medicine. This program will give our community an opportunity to learn about Alzheimer's directly from international experts, fostering knowledge, wellness, and sense of connection. It also reflects our commitment to holistic care and building a supportive environment for all residents. To begin with, I invite Dr. Soni Joseph Varakil, a distinguished senior consultant, physician of Ernakulam Medical Center, who have extensive expertise in general medicine with a focus on comprehensive care of adult patients, known for his personalized approach and dedication to patient well-being. He specializes in both primary and specialist care across human organ system. His commitment to excellence was recognized when he was awarded the Best Aspiring Physician in Diabetology, General Medicine by the Economic Times of India in 2022. He'll be introducing Global Concierge Doctors and My American Doctor. I warmly welcome you, sir. Also, his wife Anju is joined here. We welcome you, ma'am, to the stage. Good evening, all. My name is Dr. Soni Joseph. I work as a physician at Ernakulam Medical Center. Namakku comfortable language would be English and Malayalam, I suppose. We will be mixing both. Is that okay? Okay. Okay, Malayalam also, definitely, yeah. Thank you very much, Bless Homes. Thank you, Ma'am Lija, and all the administrative people here in Bless Homes to give us this opportunity. Thank you, My American Doctor CEO, Dr. Deepak. Hi, Deepak. Dr. Murali, see all of you here. So my job is to introduce, this is a World Alzheimer's Day, and my job is to introduce a new concept. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു advice, where to go, what to do immediately, whom to contact. These are the three things which has been most needed for anyone, whether it's a child, whether it's an adult, or whether it's a senior person or a very elderly person or who is been sick. ആർക്കായാലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ 5 minutes ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. So our concept what started in our mind, especially Dr. Deepak, Dr. Murali and myself. See, we thought of starting up something called a Global Concierge Doctors. So Global GCD, as we call, it's a group of, it's a company which is going to provide you medical services, especially telemedicine and in-person medical service to any of your subscribed members, which we will be able to, if a person subscribe that particular service, we will be able to get in touch with that particular person's problem at any point of time. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ മെമ്പേഴ്സിന് അപ്പം തന്നെ
ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ വിളിക്കുന്നു, ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം പറയുന്നു, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടറെ കിട്ടുന്നു. ദറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഐ മീൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ, മേ ബി ഇൻ UAE, നൗ ദറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ US ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഒരു പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനിക്കുള്ള ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആ ഡോക്ടർ അതിനുള്ള അഡ്വൈസ് പറയുന്നു. Critical illnesses like emergencies like cardiac issues and things like that, of course നമുക്ക് വേറെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അഡ്വൈസ് വാട്ട് ടു ഡു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ I'll just go through the slides. I'll just tell you. It is actually a personalized concierge health service which will be directed by the parent company called My American Doctor, which has been founded by a few doctors in US, which has already been there for the past 2 years. And the purpose of that company coming to India is through GCD is to set the US standards also. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത്ര എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് വാട്ട് ഐ മീൻ ഇസ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന കാര്യം വന്നാൽ ഒരു 40 വയസ്സുകാരന് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാം ലാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി കിട്ടും. പക്ഷേ ദാറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ടൈലർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഒരു 40 വയസ്സുകാരൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, 50 വയസ്സുകാരൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, 60 വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് US ബേസ്ഡ് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് which we all know, but then that cannot be practiced very well. We are trying to bring that one. Next slide. So ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ this is mostly a personalized primary care where it is all personalized. I mean you get the number, that person is being called, your problem, your profile is with them. ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ വരും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജനറലൈസ്ഡ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വൺ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 40 വയസ്സുകാരനാണ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, 50 വയസ്സുകാരനാണ് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ്ങും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെൽത്ത് അസസ്മെൻറ്റ്സും അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിസിഷ്യൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അങ്കിളിന് ഇന്നൊരു അസുഖം വന്നു, ആ അങ്കിളിൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സർജറിയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാണോ, അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ, എപ്പോഴും ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ റോൾ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ കമ്മിങ് ഇൻ. So our second opinion according to the US standardsum Indian protocol പ്രകാരവും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും ഈ പറയുന്ന GCD മെമ്പേഴ്സിനും മൈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. That's one thing. And this is an extent. See, this has got no boundaries. Like most of the nowadays we all know that നിങ്ങളുടെ ഇവരിൽ എത്ര പിള്ളേരായിരിക്കും US-ലോ UK-ലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ UAE-ലൊക്കെ ഉള്ളവർ, മിക്കവരുടെയും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനോ മകളോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെ പറ്റി നല്ലോണം അറിയാമെങ്കിലും അവർ ആ സെയിം സംഗതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര വറീഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ someone is being diagnosed with a disease, അപ്പോൾ ഒരു ഓൺകോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are so many doctors in our team where they will be able to give you a second opinion regarding this, and that can be done in a matter of 24 to 48 hours. So this next one, my American doctor expertise is basically all these things are by board certified and practicing doctors. കാരണം ഈ മൈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ US based ആണ്, അവരെല്ലാവരും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. And most of the people are working all over the US in different parts of US. One of the most famous hospitals-ലും clinics-ലും ക്ലീവ്ലാൻഡ് അങ്ങനെ പല ക്ലിനിക്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 25 സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട്. That's how it is. So it's all available from the convenience and privacy of your own home. So
that is why I just want to introduce this, what do you call, this new concept to you all, all of you people. And of course, this will be, directed to your children and things like that also will come through the media and things like that. I'm talking on behalf of Dr. Deepak Thomas, who is the CEO and co-founder of My American Doctor. And he's also the co-founder of Global Concierge Doctors, and myself, Dr. Sonny Joseph. So I will hand over the thing. Next is to by Dr. Deepak, right? Yeah, Dr. Deepak will elaborate a little more on all these things. Then we'll go to the Alzheimer's Day specialties and things like that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for setting the stage. Now I invite Dr. Deepak Thomas, a world-renowned expert in general cardiology and advanced cardiovascular imaging. Dr. Thomas is a co-founder and CEO of My American Doctor. His illustrious career spans prestigious fellowship at Harvard University and the University of Nebraska, academic leadership at the University of Massachusetts, and numerous contributions to the cardiovascular research. Beyond clinical excellence, he is an innovator, expanding global access to quality healthcare. Dr. Deepak will give us a quick overview on My American Doctor services. I welcome you, sir. Thanks, Atulya. And good evening, everyone. Good to meet you all. I am from Kerala also. I'll also try a combination of English and Malayalam. ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിൽ അവിടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം I and Dr. Soni came and visited Bless Homes and had a chance to meet with Ms. Lija and a few of the residents there. Thanks for the opportunity to join the call virtually today, Ms. Lija and Atulya and the whole Bless Homes team. So thanks, Dr. Soni, for the excellent intro to the company. So My American Doctor was formed by about 40 doctors based in the US. And all our members are of from India or Indian origin at this point. There are a few Americans also. The reason why we started this company, many of our family and friends are back in India, obviously. So when they have a health issue, they always contact us. Not always, I would say. Many times they contact us and ask, ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ശരിയാണോ, അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഈ സർജറി ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇപ്പൊ കാർഡിയോളജിയിലാണെങ്കിൽ ബൈപാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് സർജറി ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെ. അപ്പം they keep asking. We get at least once or twice a month, or maybe more sometimes, we get some communication from our friends or family in India. അപ്പം they can contact me because they know me, but there are people who may not have that connection. So we thought we can start the service that will allow more people to access that second opinion from somebody outside India or in the US or other countries. That was the reason for us starting this company. And we have been doing the second opinions for about a year and a half to almost 2 years getting. And then we wanted to expand the services. In the second opinion, there is only so much we can do. Then we met Dr. Soni from Cochin, from Ernakulam, and we discussed the concierge model of clinical care. It's a very common and growing field in the US, where people become members of these clinic services, and they get access to the doctors. Almost like a direct access. Maybe there is a secretary in between, but very quick access. You don't have to go look for the doctor. So you can ask them what, and the doctor should be able to direct you what specialty or what's the best approach. And we hope to create a US-style primary care where there is a one-point contact. So all the medical records, everything will be with that doctor, and we will have our electronic medical records. So if one of the members has to go to a hospital, the hospital doctor can just get in touch with our service, and we can provide them all the information that's available with us. And after the hospital discharge, the hospital hopefully will send us all the information, or our doctors can connect with them and get all their information. And again, like Dr. Soni mentioned, in the US, we have this US Preventive Task Force
that recommend age appropriate screenings and vaccinations and treatments, everything for different age groups. In India, we have it available, everything. But again, in the US, we have been practicing that for a longer time. So we hope we can have it in a more structured way. So our members will get a more comprehensive primary care service. Not like when you get sick, when a chest pain, go to a cardiologist, or a stroke symptom, go to a neurologist. Rather than not going for a ad hoc appointments that way. Our service will allow our members to get a more comprehensive care that way. So we haven't launched this service yet, the concierge service. In the next month or so, we are hoping to launch in India. So Dr. Soni is the managing director of that company in India. And he's also the chief of India operations for My American Doctor. So I will stop there about the company. And I know it's World Alzheimer's Day. So I would like to briefly mention about the dementia. I'm not a neurologist, so I cannot speak more about the Alzheimer's. But in cardiology, we do. There is a difference we can make in dementia occurrences. So as you know, dementia is a wide diagnosis or name. There are multiple reasons for dementia, like Alzheimer's, vascular dementia, Lewy body dementia. So from a cardiac standpoint or cardiovascular standpoint, what we come across is vascular dementia, which is the second most common reason for dementia. And all the interventions that I, as a cardiologist, recommend to my patients, like managing blood pressure, cholesterol, exercising, eating healthy, weight loss, all those things can prevent or delay this vascular dementia. So by vascular dementia, what we mean is the brain is our most active organ in our body. From brain, we need ഏറ്റവും കൂടുതൽ blood flow വേണ്ട organ. അപ്പം heart pump ചെയ്യുന്നതിന്റെ one of the main reason ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് blood flow കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ്, ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിം ബ്ലോക്കേജ് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ആ സെയിം പ്രോസസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ബ്ലോക്കേജ്, പ്ലാക്ക് റപ്ചർ എക്സെട്ര. അപ്പൊ മിനി സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ പല സ്ട്രോക്കുകൾ പിന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം ബേസിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു വരുമ്പം ബ്രെയിൻ സെൽസ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മാൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് memory problems, cognitive skills കുറയാം. There's a lot of downstream effects to this blood flow issue. So one of the major things as a cardiologist we tell patients is take care of your heart, you're taking care of your brain also at the same time. I know it's a World Alzheimer's Day today, so I don't want to go a different route, so I will stop here and we'll let Dr. Murali and the neurology, we have one Dr. Reena, she could not join us, so she has recorded a short video about the Alzheimer's disease progression and so I will stop it here. Thank you very much again. Thank you, Dr. Deepak. Next, we have Dr. Murali Kolikonda, a leading vascular neurologist and a stroke specialist at Baptist Health Medical Group, Kentucky. He completed his fellowship at Cleveland Clinic, known for his expertise in acute stroke care and groundbreaking research during COVID-19 pandemic. He combines clinical precision with compassion, making him a trusted voice in neurology and patient care. He'll be sharing his insight on Alzheimer's disease. I welcome you, sir. Thank you. Thank you, Atulya. Can you all hear me okay? Yes, sir, we can hear you. Okay, perfect. Well, thank you, Dr. Soni Joseph and Dr. Deepak Thomas for having this kickoff event here at Bless Homes. And I'm Murali Kolikonda. I'm a neurologist practicing here for many years, and I would really like to talk about dementia, which we see in our daily practice day to day. I do not know Malayalam, but next time when I have this talk next year, I hope I'll learn some Malayalam. And my father-in-law is from Kerala. He migrated, and I married a Tamil girl, but I'm from Telangana. So we have
So one thing which is interesting, which I'll talk about the language in preventing dementia as well. I'll share my slides here. Are you able to see the screen here? Yes, sir, we can. Okay, perfect. So there are a few slides. Some of these slides I'm going to skip them because it might not be of, it is more of a research interest, but I would really like to talk about dementia as Deepak was talking about, Dr. Deepak was talking about dementia. Dementia is an umbrella term, like your brain. I purposefully put a healthy brain, that is all healthy brain with with no loss of brain tissue. But over the time as we age, there is shrinking of the brain. What we call this as dementia. And Sir, hello, sir. Sorry to yes, interrupt. Can you make that big screen, full screen? can you see this? Yes. So you might have to probably like make a big screen, I guess, right now. Yes, sir. Same as you can see in your screen. Okay, are you able to see it right now, or? The previous was better. Oh, really? Okay, let me see. Maybe that is the reason why Deepak was saying you should probably send the slides. Is it good now? No, sir, no. Oh, interesting. So just close it and start it once again. Yeah. Now it's okay. You able to see now? Yeah. Yes, sir. Yes. Yeah. So as we're talking about, this is like an umbrella term where you have different kinds of dementia. One is Alzheimer's, where we're going to talk briefly touch upon today. And there are different kinds of dementia, like Lewy body, vascular, frontotemporal, like front part of the brain, and the side part, which is a temporal lobe, where it shrinks. That is other particular type of dementia. And there are like rapidly progressive dementia, where people will have a rapid decline, which is called, CJD. And there's another form of dementia where people have multiple concussions. They will lose certain areas of the brain, and that is called chronic traumatic encephalopathy. So because it is a World Alzheimer's Day, we are going to more focus on Alzheimer's disease. And there is a story for this, right? I mean, this is the first patient, August Deter, that is when they diagnosed this. And at age 85, this person has passed away because of Alzheimer's. And the name of it comes from this Dr. Alice Alzheimer's, who's from Europe. I mean, that is when he diagnosed this disease. But one thing we all have to make sure, understand before we say, like, this is incurable today. There is no treatment, like, if you have a chest pain, if you have a clot in the heart or clot in the brain, you go take it out, you put a stent in, it's completely like your disease has been like, you have opened a artery, you got a blood flow, it's reversed, the damage is reversed. But in Alzheimer's, I mean, it's incurable today. It affects like 55 million worldwide now. What we call this as a progressive disease with loss of independence is what how this is been affected to people. And they are estimating about like 139 million people getting affected globally. Um, and this is a timeline since 1906, once this first patient has been diagnosed till 2020, there is rapid development of, this field. We have seen so many like new treatments coming up, which we will talk about. This is a molecular basis. The reason that I show this is
I know that a lot of the audience here are, well educated here. I really want them to like take into a medicine field here. So when you see this is our brain cell, uh, the green thing what you're seeing is a structure called beta amyloid. So our brain has a process where it nicks this off, and this beta amyloid is secreted in the brain space. So this amyloid, when it becomes clumped, our body has a mechanism to clear that. But if it is not able to clear, these beta amyloid plaques, they form like a clump, and then they form plaques in the brain. That is when you start to develop certain plaques in the brain, which causes the damage. And what it does is, every brain has a neurons. Neurons have a connection. These connections are disrupted because of those plaques, and that when connections are gone, your brain tissue is some of the brain tissue is lost, because brain is made of neurons and cells. So that is how you slowly start to see some decline in your cognition. And there are other mechanisms for this. We are not going to go into the detail of the mechanisms, but one thing which is very interesting is, we are all like, at age, at particular part, we are all like, we can remember things. Everything is like, we are completely normal without any issues with memory. But as you see, our normal healthy brains, there is a deposition of this A beta plaque that I was talking about. Even before, like, patients are completely normal, until later part of the day, later part of your years, you start to see some decline in cognition. So what it means is, like, this process that happens in the brain, the plaques, they get clumped, they get accumulated way before you actually see some symptoms. So when those plaques get more in your brain, you started to see decline in your cognition. So uh, the one thing which we want to talk about is, what are those signs, right? What are those signs that we all need to know? At least they talk about 10 signs. Um, that whenever someone says this disrupts my life, I'm unable to like remember things, I'm unable to do certain tasks, and I'm able to, someone was a financial officer, now not able to do calculations, not able to solve certain problems, or a real estate person not able to do their bookkeeping and all that, and difficulty with tasks, trouble understanding some pictures that they show, and they're not able to like understand where the pictures are, and suddenly someone starts like, hey, I mean, your speech is your speech is not in the right way. What is happening with your speech? Suddenly your speech goes bad, or your writing goes bad, and you've been misplacing things, and your judgment goes wrong, and suddenly people become isolated. They want to spend time being alone. Some of the behavioral changes sometimes you see, like personality changes. So these are certain signs, like early signs, that when you start to see, it is very important to consult your doctor, neurologist, and ask them to see, like, hey, I mean, I'm having these issues, I'm having early stages of dementia. And what are the risk factors for this? Certain risk factors that you cannot modify. Of course, we all age. That is something that we cannot stop. And our genetics, our family history, our ethnicity, all these factors. There are certain genetic factors where you are more prone for dementia, which we cannot change this, but something which we can change. Being active. Like not smoking, not having alcohol, and as Deepak was mentioning about obesity or cardiovascular diseases. If someone has a depression, which that is something which is a stigma in certain areas of in United States or in India. So treating that depression is very important thing, and not having a sedentary life. Being very active. So if we can focus on modifiable risk factors, that is when you start to prevent the progression of this dementia. And there are certain labs. What they do is, like, when we in United States, I'm going to take you to what we do. Even in India, they do is, what we do is they do a spinal tap, which is take some fluid in the back of your spine,
and they check some markers to see like the plaques that I mentioned initially. They will check the ratio, like, you know, how much plaques are there in your spinal fluid. And they also check those plaques in your blood. And when they see like these plaques are, you know, they have to meet certain threshold. If these plaques are, you know, significantly high, then there's another scan called amyloid PET scan, which actually mentions about, you know, there's a score that they give based on how much of plaque that is built up, which is another specialized scan of the brain that they do. What they see is this amyloid. They will see like how much of quantity of amyloid is deposited in your brain. Based on that, they will tailor the management. So coming to, you know, last slide is after doing this advanced you know, techniques like amyloid PET scan, getting your spinal fluid from the back, when they confirm that your amyloid plaques are high, you know, one thing what traditionally we have seen is a standard treatment. What it is you have symptoms, like, you know, you have symptoms of memory or you have symptoms of mood aggression. These are basic standard treatments that everyone, when they come to the clinic, we start them on some medications. This is basically a symptom modification, like, you know, all these medications that we use are a combination to decrease the symptoms. But the research is we wanted to prevent, or we want to slow the progression of Alzheimer's. That is where like 2020s is, you know, when they started to the FDA, Food and Drug Administration in United States, has approved certain therapies. The first therapy which got approved was a monoclonal antibody. What it does is, we are talking about amyloid plaques in the brain. So the goal is to clear those amyloid plaques, which your brain is not able to do all on its own. Now, what we do is we give an antibody treatment, like an infusion injection, that will go and attack those plaques and remove those plaques. So that is what called amyloid clearance. So the thought process is, when you have that, you clear that amyloid plaques, you'll decrease the progression of the disease. I mean, you'll slow the progression of the damage of the brain. So, so these are all new anti-amyloid therapies which are available in the United States. The one thing which is this medication, which was initially released, this is currently like, you know, they stopped, you know, and there's a new medication which is Leqembi, which we call as lecanemab, and there is another medication, donanemab. These are two medications which are very popular right now. They are in attacking your plaques in the brain, clearing your plaques in the brain. That will slow the progression of the disease. And people can ask me like, hey, I mean, what is the side effects of these medications, right? To remind you, these treatments are only for early stages of Alzheimer's disease, not for moderate or severe stage of dementia. When you know these symptoms are happening, you get this testing done, you will be eligible to get these infusions. And this will slow the progression of the disease. Complications, of course, every medication has complications. There's a complications is swelling in the brain, and there are certain microbleeds that you can see. These are the complications of the treatment. So that is the reason these people get serial MRIs. Very, you know, there is a schedule of MRIs that they keep on getting to make sure we monitor them, so that, you know, they're not having all these complications. And there are other treatment therapies that we are working on from the clinical trials. We are not going to go in detail. This is something I have last two slides where I think this is the most important slides. Risk factors. These are all the risk factors for us, right? You know, diabetes, blood pressure, high cholesterol. And, you know, what happens is, especially in female population, you know, because of the, you know, menopause and hormone, you know, low hormones in certain hormones, unfortunately, like the adipose tissue, it's very hard to like lose weight and all that. So there are a lot of things, and cardiovascular disease, which is very prevalent in both males and females. And all these, like, one of the important things that they talk about is, if you have a hearing problem, hearing loss, you need to like treat your hearing loss. Because if you don't, because I mean, again, this is my personal experience. My dad has a hearing loss, but he doesn't want to put the machine because he thinks like it's a stigma to have a machine. But the problem is, if you're not able to hear someone,
you're not able to respond to them, it adds to more like social isolation. So I think that is something that, if you have something, you need to focus on improving and, put an ear machine, make sure you don't have hearing loss. And certain other things like, depression. Sleep is one of the most important thing that we focus on, and avoid air pollution that they say. So, I mean, again, it's something which probably is inevitable in some of the major places, but and the medication is the last thing which which you keep on taking medications, you can have some help, but most protection, what we say is like, people, they say like people who have higher education, people have, they are protection, they are protected in having severity of the disease. Cognitive activity, you keep on doing some cognition activities, like, engage in cognition activities like playing chess, or playing something that will help to improve. That is a protective factor that will slow prevent you from getting dementia. And bilingualism. Initially, when I started my conversation, I said like I learned Malayalam and I learned Tamil, because when my family is speaking Tamil fast, I cannot really understand. I don't know if they're scolding or if they're like really like talking about me. So language is most important. People say like if you start learning a new language, which is protective, like at this stage, I mean, you can have a hobby to learn something new or learn a new language, which actually improves your cognition. And social engagement is very important thing. And the physical activities, they recommend having at least like 20 to 30 minutes of brisk walking if you are able to, or do some sort of physical activity. And they talk about moderate alcohol intake, but I mean, we would recommend no alcohol, because WHO says zero alcohol is a recommendation for us, like to prevent any cardiovascular disease. And they talk about diet, what we eat. So most important thing, what we eat is very important, because people say like you are what you eat, right? So having vegetables, having like Mediterranean diet, green leafy fruits, nuts, and all these things. Important thing is to avoid red meat if you can, limiting red meat, limiting high cholesterol foods, which will help. And people recommend having, I mean, if people are like, non-vegetarians, I mean, they recommend eating fish at least twice a week, which gives like, polyunsaturated fatty acids, which is protective thing. So, and my last slide is the same thing. I repeat the same thing. There are 5 ways: healthy diet, regular exercise. You need to have your heart and brain. These are both important organs, and not like, I mean, every organ is important. And social engagement, that is one of the most important thing, which keeps, and mental stimulation. I think the mental stimulation is the most important thing and when you engage in puzzles, some games, some learning new skills, or if someone wants to like play instruments. I see like a lot of the people here, after they cross 65, they start to learn piano, or they start to learn playing trumpet. So this is one of the activities that they engage, so they know that this is an instrument. So that is something that helps to connect the brains again, synapses again. It will increase more resilience, in like having the damage to the brain. So this is my last slide. I know like I took some more time. Initially planned for 10 slides, but I'll stop here, and I'm happy to take any questions if you guys have. Hello. Thank you, Dr. Murali, for that informative talk. And to add a point to that, over here at Bliss, our residents were having a lot of activities to engage their brain and to engage themselves. Like they are having brain gym, they are learning keyboard classes, they are learning music, and even we do have a dance club. So I think our residents here are all engaged themselves. Absolutely. That is amazing. That is amazing. I think you guys are doing a good job, and we just, preventative things are the most important thing. Even from the foundation of GCD or My American Doctor, our focus is you not to go to the hospital. Our focus is to prevent you to go to the hospital, is what our focus is. So, yeah, thank you. Thank you for this opportunity. Okay, thank you, sir. Moving forward, we have Dr. Reena Kavilavitil, a leading neurologist from Tampa, Florida. She is a board-certified neurologist specializing in epilepsy,
movement disorder, and neuromuscular disorders. She serves at St. Mary's Neurology Center, Tampa, Florida. Recognized as a top neurologist by Tampa Style magazine, her career reflects both rigorous research and deep patient-centered care, with contributions in neurophysiology and clinical leadership. She is not here online, but we have a short video of her, so we can see that. നമ്മുടെ ടീം ഈ വേൾഡ് ആൾസൈമേഴ്സ് ഡേയിൽ സെപ്റ്റംബർ 21 പ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറവി രോഗം? നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മെമ്മറി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻസ് അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കും, അങ്ങനെ പല സംഗതികളും അഫക്ട് ചെയ്യാം. എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോസ് ആണ് ആദ്യം ഫാമിലിയോ ഫ്രണ്ട്സോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മറവി രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ? ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫങ്ഷൻസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ ഡെയിലി ഫങ്ഷൻസ് ലൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേച്ചു, മുഖം കഴുകി, മുടിയിട്ട് ചീന്തി, ഉടുപ്പിടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻ, ബാത്റൂമിന് അസിസ്റ്റൻസ്, കുളിക്കാൻ അസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ മറന്നു പോകും, ലാംഗ്വേജ് അഫക്ട് ചെയ്യാം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, വിശപ്പും ദാഹവും അഫക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസീസ് അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ലെവലിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അത് കൂടെ ഈ ഡിസീസ് ബാധിച്ചവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അവർക്ക് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസും ഫ്രസ്ട്രേഷനും. ഈ ഡിസീസിന് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഡിസീസ് വരാൻ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് പ്രൊഡിലക്ഷൻ. ഒരു ApoE4 എന്ന ഒരു ജീൻ നമ്മൾ ഹാർബർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ആണ് ഈ മെമ്മറി പ്രോബ്ലം വരാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു 2 കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ റിസ്ക്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. The higher the level of education you have, the lesser chance you are going to have a memory. അത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജിൽ നമുക്ക് പോയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കോ എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിൽ കൂടെ കാണാവുന്ന ഫാക്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടാകാം. എന്നാലും അത് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഡ്രഗ്, ആൽക്കഹോൾ, ഇതൊക്കെ എന്ന ഏജിൽ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇത് ഈ ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട്? എക്സസൈസ് 35 to 45 minutes, 3-4 times a day. Sorry, 3-4 times a week would help. നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒത്തിരി വലിയ കാര്യമായ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. പീപ്പിൾ ലിവ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ഹെൽത്തി. നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏജിൽ. പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് there is an increased risk.
ഡയബറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കേരളീയരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡായ ചോറ്, ആ ചോറ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിൾസും ഉള്ളൊരു ഡയറ്റ് രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്, ഒത്തിരി ഫാറ്റി ഫുഡുകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഡയറ്റിന് ഒരു വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, അതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ട് അന്നേരം ഒരു കൊച്ചു മറവിയൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഒത്തിരി നാൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് വരും. ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവൻച്വലി വിത്ത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പ്, നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ശരിയല്ല എങ്കിൽ, ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ അഫക്ട് ചെയ്യും. സ്ട്രെസ്, ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, സ്ട്രെസ്സിന്റെ മെറ്റാബോളിസത്തിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അത് ബ്രെയിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് ഉണ്ട് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം വരാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഒരു സെൻസറി ഇൻപുട്ട് എടുത്തു മാറ്റുകയും പിന്നെ അൺട്രീറ്റഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഇഷ്യൂസ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരുത്താം, നമുക്ക് കരോട്ടിന്റെ ആർട്ടറിയിൽ പ്രോഗിങ് വരുത്താം. അപ്പം ഡിക്രീസ് വർക്കൗട്ട് വഴി വരുത്തുന്ന ഫാക്ടറുകൾ increases the risk of having memory problems. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഇഷ്യൂ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം കുറച്ച് പുതിയ രോഗനിർണയ മാർഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി ഈ അമൈലോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ, ബീറ്റ അമൈലോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാവോ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, നമ്മൾ അത് ബ്രെയിനിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പുറകിൽ ഒരു സൂചി കുത്തി എടുക്കുക, ആ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീനും അതിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹാവിങ് മെമ്മറി ഇഷ്യൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും, ഇത് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്കാനിലോ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് മാറ്റി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുള്ള രണ്ട് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല. ഈലായ് ലില്ലി എന്നൊരു കമ്പനി അത് ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മെഡിക്കേഷൻ രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എവറി 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും മറ്റേ മെഡിക്കേഷൻ എവറി 1 month കൂടുമ്പോഴും ഒരു മിനിമം 18 months ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ തൊലിക്കടിയിലൂടെ ഇൻജക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോമും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്? ഈ ഡോണപ്പ്, ആരിസ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ആ മെഡിക്കേഷനുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ. അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയെ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പ്രോസസ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ് പ്രോഗ്രസ് ബട്ട് സ്ലോലി പ്രോഗ്രസ് കമ്പയർഡ് ടു പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ. ചെറുതായിട്ടത് ഈ മെമ്മറി ഇഷ്യൂസിന്റെ, ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് മെയിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് വെൽ പ്രിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എപ്പോഴും ഒരാൾ പുറകെ നടന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യൂ, കുളിക്കൂ, ഡ്രസ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മളെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കേഷന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ നല്ല ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് കെയർഗിവേഴ്സിനും ഈവൻ പേഷ്യൻസിനും. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ, ആ അസിറ്റികോളിനെസ്റ്ററേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മെഡിക്കേഷന് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസിന്, അതും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല. എങ്കിലും ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പല മെഡിക്കേഷനുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഫാമിലിയും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആണ്. കാരണം അവർക്കും
പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു പർപ്പസ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഈ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും അവെയർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിംഗ്. Hello. Thank you, Dr. Reena. Unfortunately, she is not with us here today. ഇനി നമുക്കൊരു Q&A session ആണ്. If President would like to ask some questions to the doctors directly, you can interact with the doctors. അപ്പം ഡിമെൻഷ്യയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അൽസിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ മൈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചോ റെസിഡൻസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ സോണിയും ഉണ്ട്, ഓൺലൈനിൽ ഡോക്ടർ ദീപക് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ മുരളി ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. സോ എക്സ്പീരിയൻസസോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു റിമാർക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഐ തിങ്ക് ഇത് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടോക്കാണ്. ആയതിനാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം കണ്ടിടത്തോളം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് തിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ. ഐ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യുവർ management and this thing that most of the things is happening here because നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവർ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾക്കാരാണ്. സോ ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം. പിന്നെ വെൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ പ്രീ മോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് വിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ദാറ്റ്സ് വാസ് എ ന്യൂ തിങ്. ബിക്കോസ് നമ്മളത് ഡിലേ ചെയ്യേണ്ട, എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഡിലേഡ്. ഞങ്ങൾ ഫിസിഷ്യൻസിന് വരുന്നൊരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്, ആശുപത്രി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് തുടങ്ങാറായോ, കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഡയറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ തുടങ്ങാം. അതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറും ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ്, ഓക്കെ ഫൈൻ ട്രൈ ചെയ്യുക, നമുക്ക് അടുത്ത തവണ നോക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്ത തവണ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു വർഷം കഴിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകും. ബട്ട് the most important thing we say is whatever pre-morbid നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അസുഖം, ഡയബറ്റിസ് ആയാലും പ്രഷർ ആയാലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണെങ്കിലും, ആ സംഗതി എത്രയും നേരത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് റിഗാർഡിങ് എനിത്തിങ്? My question is regarding the second opinion service. Suppose some problem is referred to your team. One thing is, since the timings are different in different countries, will there be an issue of getting a service? Technically no, because see അതത് കൺട്രീസിൽ നമുക്കൊരു ഒരു നമ്പറാണ്. സി വാട്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് പാറ്റേൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടുകയാണ്. ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ദെയർ വിത്ത് യു. ആ നമ്പർ വിളിക്കുമ്പം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദിലാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ കൺസേൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, ടീം ഓഫ് പാനൽ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ്സ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്മിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സംഗതിയിലോട്ട് അവർക്ക് ആ ലിസ്റ്റിലെ പാനലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ആ ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കാനുള്ള സമയം. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഓൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണല്ലോ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സും സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും സെറ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസും കാണും. ആ പേപ്പറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊരു സെക്യൂർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ കോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടുന്ന് അവർ ഈ ഏത് ഡോക്ടറാണോ അതിന് കൺസേൺഡ്, ഇപ്പോൾ ഓൺകോളജി ഇഷ്യൂ, ക്യാൻസർ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, കാർഡിയോളജി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ന്യൂറോളജി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഏത് ഡോക്ടറാണോ അതിന് സ്പെസിഫൈ എന്നുള്ളൊരു അവരുമായിട്ടൊരു കോൺഫറൻസ് കോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് അയക്കും. അത് നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും, ഓക്കെ ഇന്ന 2 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൂടെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. എനിവേ വിത്തിൻ സേ ഒരു ആവറേജ് ഓഫ് 36 to 72 hours we should be getting suggestions. I mean say it's an opinion, it's not a treatment protocol, we cannot give that. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല.
പക്ഷേ ദീസ് ആർ ദി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ. നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരോ മക്കളോ ആരെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും ടെക്നിക്കലി അവിടെ വളരെ ഏർലി മോർണിംഗ്, പക്ഷെ എന്നാലും ദേ ആർ ദെയർ. അത് ആ ഒരു സമയം നോക്കി നമുക്കൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ US ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Second is regarding the post-advice service. For example, if the advice is that the existing treatment by the current doctor need to be changed, will it be feasible for the current doctor? Secondly, will you be referring to an altogether different doctor? ഇല്ല. See, the options are very simple. നമ്മളൊരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഒപ്പീനിയൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഒപ്പീനിയൻ രണ്ടാവാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ്, അവിടുത്തെ ഡോക്ടറും അത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ട ഡോക്ടറെയും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടെ വേറെ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ US ബേസ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. US ബേസ്ഡ് സംഗതിയിൽ നിന്നായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് വരുന്നത്. ആ ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് യുവർ ഇൽനെസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയും. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകണോ, ഇവിടെ തന്നെ അത് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നു, ആ ഡോക്ടർ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നു, ആ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നു ഇന്നൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമെന്ന് പറയുന്നു, ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ മാറ്റാനും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആ സംഗതി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ്. Suppose the opinion giving doctor wants to talk to our doctor, current doctor. Will there be an option for that? All the recommendations would be written in paper mostly, because അത് പിന്നെയും ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും അത് വേറൊരു സമയത്ത് ആ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ Dr. Deepak, do you want to elaborate? Yeah, that's a good question. Can you hear me? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ഞങ്ങളിപ്പം ചില പേഷ്യൻസ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു കൊളാബറേറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു ഈസ് എൻ ഓൺകോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ പേഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹീ സ്റ്റേസ് ഓൺ ദ കോൾ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫറൻസ് കോൾ വിത്ത് ദി പേഷ്യൻറ്റ്, ദെയർ ഫാമിലി മെമ്പർ, ഈ ലോക്കൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ ഡോക്ടർ പ്ലസ് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ 4 പേരുള്ള കോൺഫറൻസ് കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വേർ the patient comes to the call, we can have that doctor also join the call, provided he's available. So it can be a comprehensive call with the Indian medical team and ours. That's for the second opinion part. With what we hope for the concierge clinic is the concierge doctor will be the primary doctor. So based on our recommendations, അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള വേറെ ഒരു ലോക്കൽ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബിൽഡ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, വേരിയസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ബാംഗ്ലൂരോ ചെന്നൈയിലുള്ള നമുക്ക് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് വി ക്യാൻ റെഫർ. വി cannot treat that, but we can suggest. These are available in, for example, in Tata Cancer Centerലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളോയിലുണ്ട്. I mean, whatever, depending on the expertise available locally. So we try to coordinate those things. We cannot hands-on അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ we can to a certain extent coordinate everything. Okay, thank you. On the same lines, I just want to add an experience. We had a direct consult, like referral from Hyderabad on a patient, and the expectation was I was planning to like talk to the family about the opinion, but there was a family and there was a treating neurology doctor was also there, and he was telling me the case along with the family and asking like what else we can do. So when the family is there, when the doctor is there, if the doctor is available, we can talk to the doctor, we can discuss like this is what we would suggest. Again, because he's at the bedside treating that, he will take our opinion and he will make his own individual call along with the patient and family. So it's possible to have a discussion if the neurologist is available
who would like to talk to us for any opinion. I mean, we are open on that. Yes. മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ അത് ആ ഡോക്ടറും രണ്ടുപേരും ട്രീറ്റിംഗ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റും അമേരിക്കയിലത്തെ ഡോക്ടറുമായിട്ടൊരു കോൺഫറൻസ് കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രീ ടൈമിൽ അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് 4 പേരാവും. അവർ 4 പേരുമായിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് കോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ ഡോക്ടറോട് പറയാം. ആ ഡോക്ടർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുകയോ അതനുസരിച്ചുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസോ റെക്കമെൻഡേഷൻസോ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. Thank you very much for this wonderful presentation. I am little concerned about how we can pay for it. So please explain the insurance or how the mode of payment. Yeah, I mean, Deepak, you want to? Yeah. All right, I'll tell Yeah, you. I think no, that's a great question, and at the end, it all comes to the cost. So, what we decided to begin with, when we started this project, to keep it affordable to the best extent possible. Okay, so if you look at, there are some big hospital chains in the US that does the second opinion consultations, like Mayo Clinic or Cleveland Clinic or Memorial Sloan Kettering. The famous hospitals, they charge around $2,000 or in that range for a single second opinion consultation. So we are at a much less fraction of that. We are charging right now, it's $149. $149 it will be around 12,000 rupees for a consultation right now. Because for us right now, at least it is a kind of a service, because we all train in India, we all from India, kind of giving back to our to the country back home. So it's a and in our case, most of our doctors have they don't charge the full fee for these consultations also. For example, Dr. Murali can charge easily but $200 per hour or a consultation, but he's not charging that. So because it's a kind of, we are kind of trying to have a middle ground where we will remain financially solvent, plus we can provide an affordable care to our patients in India. So right now, we have a phone number that connects to our office in Hyderabad. We have a secretary. I mean, her name is Sangeeta. She's one of our main point of contacts in India. So she will guide you through the payment option, the payment link. It goes to your phone number. They can click on that link. Many of our patients have family members in the US or other countries, so they can pay through this payment portal. So I think we try to be most affordable among if you look at online among the available options. We try to be from what we can see, the most affordable option, and it's not very expensive from what we hear from our already the patients that have used our services. Will that answer your question? ഒന്നുകൂടെ പറയാനായിട്ട്, മൈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നോർമലി മേജർ ക്ലിനിക്സ് ലൈക്ക് ക്ലീവ്ലൻഡും മേയോ ക്ലിനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന US-ലേന് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ രാജഗിരിയിൽ നിന്നും ആസ്ട്രിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ചില പേഷ്യൻസ് ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി സെൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ, ബട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് യു അറൌണ്ട് $2,000 ഒക്കെ ഉണ്ട് പെർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ഫുൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് യുവർ കേസ് ആൻഡ് ഒരു സജഷൻ കിട്ടുന്നതിന്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇത് വൺ ടൈം കൺസൾട്ടേഷൻ ടു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിന് യൂഷ്വലി $150 ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് അത്രയേ ഇപ്പം ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒപ്പീനിയനും സംഗതിയും കിട്ടും. അത് US-ലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ UAE-ലുള്ള മക്കൾക്കോ അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെയോ ഡയറക്റ്റ്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പേ ചെയ്യാം. യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി. ഈ ഗ്ലോബൽ GCD മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക്, ചില കൺസൾട്ടേഷൻസിന്. അതാണ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് സംഗതിയിൽ വരുന്നതിനകത്തുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടേക്ക് കെയർ ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഓർ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ദേ വാണ്ട് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടും, രണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള പല ഡോക്ടേഴ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈസിയാണ്.
Bless is actually a larger community. നമുക്ക് 150+ residents ഉണ്ട്. So I think we'll get some more considerations. This will be a totally an online thing, but then the package in author definitely, because definitely concierge practice വരുമ്പോൾ definitely that is നമുക്ക് definitely അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. Okay, doctor. Good evening. My American doctor എന്താ സർവീസസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് പേയ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ്, പക്ഷേ how do we go about it? If a patient here or the family wants to avail of these services, how is the step-by-step process we have to do? അത് My American doctor സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് you can book an appointment, whether it's a cardiologist or a neurologist or an oncologist എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്ലോട്ട്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബുക്കിംഗ് സ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതിലും എളുപ്പം ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. That's a person who is a point of contact here in India. She's Sangeeta. She's in Hyderabad. അപ്പോൾ സംഗീതനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആദ്യം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംഗീതനെ വിളിക്കാം. സംഗീത നമ്പർ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ്, ഈ പറയുന്ന സംഗതികളെല്ലാം ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ സംഗീത നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ദ ഡോക്ടർ, അമേരിക്കയിലത്തെ കൺസേൺഡ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റോ കൺസേൺഡ് ഓൺകോളജിസ്റ്റോ പൾമോളജിസ്റ്റ് ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അവർക്ക് നമ്മുടെ കേസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഗതി റെഡി ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലാണ് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ, ഇപ്പം നോട്ട് ഫ്രം എ ജനറൽ ഓൺകോളജി, അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലാതെ വേറൊരു സംഗതി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ. അവരുടെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡോക്ടറുടെ ആണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്കും കോൺഫറൻസ് കോളിൽ വരാം, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും വരാം. ആ കോൺഫറൻസ് കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് സജഷൻസ് എന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേർബലി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. Can I add? Okay. Yeah. Can I add to that quick thing? Yeah. So, like Dr. Soni പറഞ്ഞതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്. ആ ഡോക്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് ഗോയിങ് ഓൺ, എന്നിട്ട് ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ബെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. US ബേസ്ഡ്, ഇപ്പം ഓൺകോളജി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോളജി തന്നെയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജി ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഹാർട്ട് റിതമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഡോക്ടറെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അത് പേഷ്യൻ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് നോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ വിൽ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ്, ഹാവ് എൻ ഇനീഷ്യൽ കോൾ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ടു ടോക്ക് ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. എന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടറുമായിട്ട് on their schedule within 72 hours or so, we'll try to make an appointment. Because timing difference allowed, it has to be sometime in the evening or morning and all concept like weekends. Yeah, that's the normal usual. The secretary will send you a secure link to upload നമ്മുടെ records ഒക്കെ upload ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് upload ചെയ്യുക. Our doctors can review that and go from there. Thank you very much, Plus Thomas. I'll just take it. Okay, that's it. Any other questions from the side of residents? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ വൈൻഡപ്പിലേക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എത്തുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, ഈ ഡോക്ടർ മുരളി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്ലബ്ബും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരുപാട് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട്, ജർമ്മൻ അറിയാവുന്ന റെസിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്രഞ്ച് അറിയാവുന്ന റെസിഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലേൺ എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് അവർ ബ്രെയിൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ന്യൂറോബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടോട്ട് സം റെസിഡൻസ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ്.
നിർമ്മല ആൻറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജർമ്മൻ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമൊക്കെ നടന്നു, പക്ഷേ അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നുപോയി. സോ ഐ ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ ലേൺ എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് ഒരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ടത് എടുക്കാം. So before we disperse, I would like to extend my heartfelt gratitude to our distinguished doctors, Dr. Soni Vadakil, Dr. Deepak Thomas, Dr. Murali, Dr. Reena, for their time, wisdom, and invaluable presence. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. To the team of my American doctors for collaborating with us to make this hybrid program possible. Thank you, sir. To our residents and staff, thank you for your enthusiastic participation and your presence make this day very meaningful. And finally, to the Bless management who support us behind the scene to bring today's program to life. Thank you, Bless management. On this World Alzheimer's Day, let us continue to spread awareness, compassion, and hope for all those affected. Thank you. Wonderful evening. Thank you, Dr. Deepak. Thank you, Dr. Murali. Thank you, Dr. Reena. Of course, tell Reena about our residents and Matthew, Uncle, and Reena Aunty. Thank you so much. Yeah. One last word. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാനും ഡോക്ടർ സോണിയും കൂടെ ഈ ബ്ലസ് ഹോംസിൽ ടൂർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം വി റിയലി ലൈക്ക് ദി ഫെസിലിറ്റി and it's a very well established and maintained facility with a lot of services. Every recommendation that's given to prevent dementia or Alzheimer's or even cardiovascular disease, അതെല്ലാം you guys are practicing there. അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് already, to a certain extent. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം വൈകുന്നേരമായിരുന്നു, അപ്പം I saw a lot of residents playing cards, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിരുന്ന് hang out ചെയ്ത്, they are having social interactions. So those are all, even in the US, we don't have that kind of a facility. For example, for people like us who came from India, we can go to one of the nursing facilities in the US, but that's not cultural compatibility. So I was telling my wife, maybe who knows, maybe in the future we will go in there. Anyway, thank you very much, Blessed team, and have a good evening. Thank you, sir. Thank you for that word. Bye. Bye. Thank you.